Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for waiting. We are going to begin with today's class. We have to go to a new versicle because this is a new week. And the versicle for this week is going to be Matthew 6:9. Continue with the verse by verse reading the book of Matthew. Well, here we go to Matthew 6:9. This then is how you should pray, our Father in heaven, hallowed be your name. One more time. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. This is a new international version, and the value for this week is going to be hallowed. Hallowed. Well, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la actividad para esta semana. Bueno, vamos a ver esta palabra, ¿verdad? Que nos va a resultar interesante. Pero antes de ir a ella, hay que aclarar. Vamos a entrar a el Padre Nuestro. En inglés se le suele llamar nada más Our Father, como nuestro Padre. Podríamos traducirlo, digamos, de esa manera. O Our Father Praying, o la oración de nuestro Padre, algo así vendría siendo. En español, creo que decirle la oración de el Padre Nuestro o Padre Nuestro es un poco más artístico o poético. Rosa quizás la poesía cuando decimos Padre Nuestro. En inglés es más simple. Ahora bien, el Our Father o el Padre Nuestro, tanto en inglés como en español, debemos de verlo como un model of praying, un modelo de oración. Eso es lo que vamos a rasgar en las siguientes semanas de el Padre Nuestro. Vamos a ir viendo que cada uno de los componentes que Jesús utilizó tiene un sentido detrás de ello. Si retomamos aquello de lo de la blabbing, el balbuceo, nos daremos cuenta que Jesús acá estaba diciendo, miren, el Our Father no es para balbucearlo, no es para estarlo repitiendo sin sentido, es para decir una oración con mucho sentido. Entonces dice, Our Father in heaven, la primera parte le declara al Dios Padre que Él está en los cielos. Decir que está en the heaven, que está en el cielo, es darle su lugar como Dios, darle su lugar como una deidad espiritual que habita fuera de este planeta y que está en el paraíso, y que su reino va más allá de este mundo. Y luego, el término que vamos a examinar, que es hallowed, que lo traduciríamos como santificado, hallowed be your name, santificado sea tu nombre, pues le atribuye esa cualidad a Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo, 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 3 veces santo. La santidad es una cualidad de Dios y que Dios añora en nuestras vidas. Cuando hablamos de hallowed, nos referimos a alguien apartado. En este caso, alguien apartado del mal. Entonces, ese es precisamente una de las características de Dios. Es alguien apartado del mal, hallowed. Bien, vamos ahora a ver el término hallowed porque resulta que tiene un par de cosas interesantes. De acuerdo a Dictionary.com, hay 2 posibles pronunciaciones. La que yo he estado insistiendo es la primera. Es que no nos sirve, ya no me agarra el teclado. Vendría siendo como el sonido AU, ¿verdad? El sonido A, y luego O. Hallowed, hallowed. En esta pronunciación, digamos que se toma la H, la A y la L. Estas primeras, y pues se pronuncian acá. Luego la O y la W se unen a la D como una segunda sílaba, haciendo de cuenta caso como que esta no existiera, como que la I no estuviera. Entonces es owed, hallowed, hallowed. Esa es una pronunciación. La otra pronunciación lo marca de una manera diferente. Toma siempre estas primeras 3, esta es hasta la doble L. Luego toma la OW como otra sílaba y aquí sí toma esta como id. Entonces, en la otra pronunciación tendríamos 3 sílabas y nos dice, in liturgical use often like hallowed, hallowed, hallowed. Ok, serían 3. Y nos dice que es un adjective created as holy. Aquí encontramos el término holy, que es santo en inglés también. Y venerated,
y sacred, venerado, alguien venerado y alguien, algo sagrado, así tendríamos que verlo, como un adjetivo. Holy Bible es un término que se suele utilizar para la Santa Biblia también en inglés. Y por otro lado tenemos también saint, que se utiliza saint para decir santo. Hallow es un término que viene más del lado germano, de esa influencia nórdica de que tiene el inglés, que del lado del latín. Aunque existe sanctified o saint, santo o santificado, existe por el lado del latín, también en el inglés. En este caso no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza por lo menos la versión que estamos leyendo. Ahora, quiero hacerles una question. I'm going to make you a question. Cuando escuchen Halloween, Halloween, ¿a qué se les asemeja esa palabra? Y más específicamente, a una celebration de este mes de octubre. Tell me. Halloween. Okay, thank you so much. That's correct. To Halloween. Bien, aquí hay una situación y es que quizás a veces desconocemos, porque al Halloween aquí en El Salvador le hacemos mucho el pellito, ¿verdad? De que es una fiesta pagana, diabólica y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero debemos tomar en cuenta que el nombre está basado en un término bíblico. De hecho, nos dice que es un término litúrgico. ¿Qué sucede acá? Bueno, una vez más, el religious syncretism, el sincretismo religioso vuelve a figurar en ese tipo de situaciones. Por el lado cristiano, romano, digamos, católico, tenemos una fiesta que se instauró que se llamaba en inglés All Saint Day o el Día de Todos los Santos, que se celebraba ya entre julio y junio, pero luego ajustaron el calendario para que coincidiese con otras celebraciones de otros pueblos. Lo que en octubre le conocemos como el Halloween viene más del lado celta, ¿verdad? Es una celebración celta. Los celtas, recordemos que fueron parte de esas tribus que invadieron Bretaña, ¿verdad? Junto a los germanos y que trajeron algunas tradiciones. Eh, el Halloween es el fin del año celta. O sea, los celtas, su año terminaba en esas fechas, ¿verdad? Ellos decían que ese era el final del año y por eso hacían ese festejo. Le metieron la parte esotérica, ¿verdad? De los espíritus y los usos y cosas por el estilo. Pero el término Halloween viene de All Saint Day, que luego se puede aplicar como All Hallow Day, es decir, Hallow, sinónimo de Saint, de santo, el día de todos los santos. Y pues esa tradición que para nosotros es el November 2nd, es el segundo día de noviembre, ¿verdad? Pero en otros países es el first one, es el primero. Y claro, en los países de habla inglesa, lo que celebran es el 31st, el 31 propiamente de octubre. Pero de ahí viene, ¿verdad? Halloween y escuchar Halloween están relacionados por ese lado. Bueno, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos a estar viendo esta palabra el resto de la semana. Now, bueno, vamos a trabajar esta semana, retornamos con Screw Tape, hay que leer la Letter Pi, ¿verdad? Hay que leer la carta número 5 para esta semana, es lo mismo que íbamos a hacer la semana pasada, vamos a centrarnos en un pensamiento o en una idea que es la que a usted más le haya gustado, ¿verdad? Más le haya impactado de la carta número 5 de Screw Tape. Eso va a ser para el Friday. Bien, ahora, con la clase de hoy. Con la dinámica, ¿se recuerdan que habíamos visto el vídeo de el speech de Barack Obama? Habían unas cosas que Barack Obama dijo en su speech que me dejó pensando en que es necesario que veamos un vídeo más, en el cual podríamos relacionar muchas cosas, sobre todo de la cultura popular actual. Me refiero a la cultura norteamericana y cómo la cultura norteamericana nos influye en la actualidad. Para ello, les voy a compartir ahorita, vamos a ver unos minutos de este video, luego se los voy a enviar para que ustedes puedan verlo completo.
y vamos a hacer un pequeño análisis del mismo. Cuando me refiero a análisis, significa que vamos a ir sacando algunas expresiones que el video puede tener, frases verbales, expresiones idiomáticas, que debemos de explicarlas, ¿verdad? Slang, también English slang. Este video está hecho por un señor que se llama Kirby Ferguson. De hecho, este es su canal. Este video está actualizado, diría yo, porque de hecho el original que él hizo es una investigación, es un video documental. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Es un video documental, pero que él lo actualizó en el 2021. En el 2021 lo actualizó. Lo había sacado años atrás. Pero en esa primera edición, digamos, de ese documental, no incluyó lo que incluye ahora al principio. Que de hecho creo que les voy a compartir los dos para que puedan como hacer una comparativa, ¿verdad? Entre el actualizado y el anterior. Pero el punto es que el documental que él realizó se llama Everything is a Remix. Everything is a Remix, que vendría siendo como todo es un remix. Y su idea, el documental, es básicamente que parece que no hay nada nuevo en este mundo. There is nothing new for this world. Everything is like copy and paste. Esa es la idea de él. Esto es como copiar, pegar, pero cambiarle la forma. Entonces, vamos a ver algunos minutos ese día del vídeo y luego mañana vamos a hacer una pequeña discusión del mismo. Ok, let's go. Vamos a ponerle play. Me voy a ir un momentito para que no se ralentice mucho el video, ¿verdad? Pero aquí voy a estar. Solo voy a desactivar la cámara y el audio para que le pongamos atención. Y como repito, lo compartiré luego. Ok, here we go. Pay attention for it. See the link below. Remix. To copy, transform, and combine existing materials to produce something new. Remixing is everywhere you look. TikTok is remixing. You do your version of dance moves, you lip sync to someone else's audio, you duet, literally. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Memes are remixing. You take a photo, you repurpose it, then someone else tries it, then there's a flood of everyone trying out combinations, including remixing other memes. When you take something old and use it in something new, that's remixing. It might seem like just copying, but it's actually something much more. Remixing can empower you to be more creative. Dancing in my room, swaying my feet. Remixing allows us to make music without playing instruments, to create software without coding, to create bigger and more complex ideas out of smaller and simpler ideas. You don't need expensive tools to remix, you don't need a distributor, you don't even need skills or good judgment. Everybody can remix, and everybody does. From our songs and movies and memes, to the technologies that transform our lives, to the way we make sense of reality, to the evolution of life itself, everything is definitely a remix. To explain, let's start in the Bronx in 1972. In the early 70s in New York City, a new technique for creating music starts to form. At parties, DJs are looping the dancers' favorite parts of songs. So he plays the same record on 2 decks. While the Get Down plays on 1, he cues the same part on 2. An early pioneer is DJ Kool Herc, who extends instrumental breaks by switching back and forth
between two copies of the same record. And he has partners, MCs, who sometimes speak rhythmically over these beats, just like many black entertainers have been doing for a long time. Boom, rap music is born and starts to grow. And in the last few decades of the 20th century, it will transform popular music and the popular imagination. Sylvia Robinson spots this new trend and assembles a team to record an actual rap song. She creates a group called the Sugar Hill Gang. They copy the rhythm from Chic's Good Times and score rap's first hit, Rapper's Delight. What you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Grandmaster Flash takes Kool Herc's simple idea, refines it, and turns it into a new art. He records the first music created with turntables. This technique of taking old bits of music and using it in new music becomes known as sampling. At first, rap samples are mostly R&B, soul, and funk, lots of James Brown. But soon, artists are sampling different sorts of music, like rock. Run DMC and producer Rick Rubin sampled the Knack's My Sharona in It's Tricky. A Tribe Called Quest uses the bass line from Lou Reed's Walk on the Wild Side in Can I Kick It? Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? The sampling gets more and more eclectic and more complex. Public Enemy uses non-musical sounds, speeches, sound effects, noise. And the Beastie Boys and producers the Dust Brothers unite hundreds of samples in their album Paul's Boutique. Sampling spreads outside hip-hop into some of the biggest pop hits. Sly and the Family Stone gets sampled in Janet Jackson's Rhythm Nation. A riff by Tom Tom Club is used in Mariah Carey's Fantasy. The group Len samples a long-forgotten disco hit by Andrea True Connection in Steal My Sunshine. I was lying on the grass of Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. And Britney Spears' Toxic uses a highly modified sample from an 80s Bollywood musical. But one of the most famous and least recognizable samples in pop is in Daft Punk's One More Time, which slices up a song by Eddie Johns. Firstly, 3 parts are isolated. Then the song gets slowed down. The second part then loops 3 times, then the first part plays once. This little sequence then loops 2 more times, then the third part loops 7.5 times, then the first part plays. One more time. This whole sequence loops throughout the song. Eddie Johns' song becomes a Daft Punk song by just chopping it up, stretching it, and rearranging the parts. Sampling reached its pinnacle with the Avalanche's album Since I Left You, which merges perhaps thousands of samples into a swirl of sound unlike anything else. That boy needs therapy. Psychosomatic. The album is layered together from distorted bits of obscure songs, sketch comedy, and movie dialogue. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. The title track loops and speeds up a variety of forgotten songs from the 60s and 70s, then slices up, pitch shifts, and rearranges a vocal into an entirely new melody. Since I met you, I found the world so new. Since I met you, I found the world so new. Ooga chaka, ooga, ooga. And finally, sampling leaves behind the 20th century and the world of CDs and vinyl and physical media and takes to an explosively growing new medium, the internet.
Greg Gillis's project Girl Talk challenges the entire concept of musical ownership with a series of flagrantly illegal mashup albums that can be downloaded for free. Each song is composed entirely of uncleared samples by popular artists. Hip-hop began at block parties in the Bronx and grew to dominate popular music. And along with it, so did sampling and so did remixing. Remixing is now a core element of music. Even when artists aren't remixing, they're often curating and manipulating sound in a similar kind of way. But remixing didn't begin with hip-hop. Earlier musicians were remixing too. They couldn't sample, but they could still copy. Just like rap is a remix, so is rock. After the breakup of the band The Yardbirds, their virtuoso guitarist, Jimmy Page, starts a new group. He recruits John Paul Jones, Robert Plant, and John Bonham to form Led Zeppelin. They play a new kind of incredibly loud electric blues, and within just a few years, they're the biggest band on the planet. And yet, Led Zeppelin are dogged by controversy. Many critics and peers label them as rip-offs. The case goes like this. Dazed and Confused features different lyrics, but is clearly an uncredited cover of the same titled song by Jake Holmes. Holmes files suit over 40 years later in 2010. A settlement is reached, and Holmes' name is finally added to the credits. Been dazed and confused for so long, it's not true. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. The opening and closing sections of Bring It On Home are lifted from a tune by Willie Dixon entitled, not coincidentally, Bring It On Home. Got my ticket, got that load. I done bought my ticket, I got my load. However, the middle section of Bring It On Home is a Zeppelin original. The iconic guitar riff of Whole Lotta Love is the creation of Jimmy Page, but Robert Plant lifts some of the lyrics from Willie Dixon's You Need Love. Way down inside, honey, you need it. Way down inside, woman, you need love. The Lemon Song is also mostly a Zeppelin original, but includes more copied lyrics, this time from Howlin' Wolf's Killin' Floor. I should have quit you. Long time ago. I should have quit you. A long time ago. And the most famous example is Zeppelin's biggest hit, Stairway to Heaven, the opening of which resembles Spirit's Taurus. A battle is waged in court for years, and Zeppelin finally prevails in 2020, when the song is found to not infringe copyright. Zeppelin toured with Spirit in 1968, 3 years before Stairway was released. In his sworn testimony, Jimmy Page claims he never heard Taurus before writing Stairway. Led Zeppelin made mistakes, but they were also just doing what artists do. Copying from others, transforming these ideas, and combining them with other ideas. Hip-hop artists were doing the same thing a decade later, and they too would sometimes get in trouble for failing to credit other artists. Hip-hop artists would sample actual recordings, while rock artists would recreate melodies, chords, arrangements, and more. Chic's Good Times, one of the early major hip-hop samples, was itself synthesized from various influences throughout culture, like the funk and jazz of the 70s and the glamorous, sophisticated aesthetic of Roxy music. Jump up, bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score. Good Times' famous bass line was inspired by the one from Kool and the Gang's Hollywood Swingin'. This is a song I wish I had written. So what do? I go, well, damn, if I wrote Hollywood Swingin', it would go like this.
And then I write Good Times. That goes, and I stay on that note. Good Times, like every other song, remixes the musical ideas of others. It was once rare for musicians to admit they copy, but it's become common. Like Dave Grohl has spoken openly about copying beats from disco bands when he was the drummer in Nirvana. I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's wow. It's old disco. That's all it is. And when a controversy emerged over Olivia Rodrigo's song Brutal, perhaps copying an Elvis Costello riff, Costello said this was fine, and he did it too. It's how rock and roll works. You take the broken pieces of another thrill and make a brand new toy. Musician and DJ Questlove has said that the DNA of every song lies in another song. All creative ideas are derivative of another. But past musicians have certainly known this as well. The folk singer Odetta refused to condemn Bob Dylan for copying from her, and instead said this copying is a form of tradition. Because he stole liberally. No. We call it folk music. We call it, what do we call it? We don't call it stealing. Appropriation? Well, we could, but we don't. It is passing on the folk tradition. That influence was just like a key that opened up something that was of his own stuff. So I can't even take credit for that. I can't take credit for how he heard something. All musicians are connected. And these connections cross continents and oceans and decades and centuries. They transcend the barriers that divide people and even unite the living and the dead, whose creativity lives on through us. When we create, we often seem alone, but we are in fact together. And yet, copying is complicated. One of the most boring things about popular culture is all the relentless copying. There's very clearly many bad ways to copy. And that's where we're headed in part 2. Okay, that's all. Well, this is a very long video, because this is just the first part. There is a second and third and a fourth part. The complete video, I think is over 1 hour, 120 minutes for launch. But well, for this part, we have clear. Kirby is talking about music, about what people do when they need to use maybe a bass from another artist or another musician, and they take part from a song maybe, or maybe for the melody or something similar, and they create a new one. For example, we go over about he talking about rap, but it's due for rock, it's due maybe for trap, well, for whatever music. And maybe we are going to say, well, I think this is something new, but it's not new. Just what do somebody is to take some pieces, some part from the idea of somebody else and recreate that, make a recreation and sell it like a new thing.
Well, Kirby and the first part talks to us about music, but he said in this video, well, it's not for music. If you go, for example, to movies, in the movies, there happened the same thing. There are movies based on old movies, all now movies, and people think that are new. He talks, for example, of the case of the Star Wars, that many people is going to say, well, Star Wars is something great, is something incredible, is a nice history, is a nice movies, is a great saga, but it's based in another things. Well, and George Lucas say, yes, I use all movies, all samurais movies from Japan, all samurai, all movies from war, for the second World War or the First World War. I use that movies to make a recreation about wars, but in the space, for that is Star Wars. Well, and if you're thinking, for example, about the Imperial forces in Star Wars, you're going to note that is a reference to the Nazis, the Germans, or maybe including the same Adolf Hitler, like the Emperor. Well, but it's not just for music, it's not just for videos, it's not for movies. He talking for the introduction for this video about memes, about social networks like TikTok videos that people made. Memes are a kind of remix too. And then for the other parts, he talking about technology. He say, well, we think that the Windows is the most now operative system, but we are going to find that there is based in another ideas like macOS, and somebody is going to say, well, macOS is the originally one and is not Windows. The Steve Jobs in his speeches of Stanford said, well, Microsoft just copy me. Windows just copy to the Mac. Well, but we are going to find that Steve Jobs make a copy from Xerox computers. Well, and then he talking about some other inventions like the cars or another invention that are very, very normal for us in nowadays. Well, bueno, vamos a seguir examinando este video, ¿verdad? Es bien interesante. Yo les voy a compartir el completo, ¿verdad? Dura un poquito más de una hora. Tómense un tiempo de verlo. Vayan examinando las palabras que aparecen por ahí, pongan la atención. Él menciona fechas en muchos de partes del video. Menciona algunos términos que le vamos a ir poniendo atención, los vamos a ir explicando en clase, pero sí me gustaría que comenzaran como a sacar un listado, ¿verdad? De qué palabras son nuevas para ustedes de este video. Hemos visto, pues apenas quizás los primeros 15 minutos. El video es un poco más largo. Pero tiene una información muy, muy importante y sobre todo cuando pensamos en la cultura popular norteamericana, porque el señor Kirby en eso basa prácticamente su video. Y la premisa, no se les olviden de que todo es un remix, parte del hecho de que el ser humano para crear cosas pareciera que se basa en otras cosas. Estaba leyendo por ahí a alguien que decía un comentario, creo era un comentario bíblico, que decía de que el hombre ha llegado a desarrollar tanto la ciencia que hoy el ser humano es capaz de crear vida. Y se refieren pues a estas cuestiones de las clonaciones o donde el hombre interviene, digamos, en las plantas, en animales, en modificar la genética. Entonces, estos científicos llegan al punto, ¿verdad? De decir, bueno, nosotros ahora podemos crear vida, pero les objetan y les dicen, bueno, pero ustedes pueden crear vida a partir de células madres.
Y si esas células madres no existiesen, podrían crear vida. Y dicen, obviamente no. Necesitamos algo en qué basarnos para poder crear estos nuevos seres o modificar la genética de algún animal o de alguna planta. Si no hay células madres, no podemos hacer. Entonces, pareciera que esto del remix va más allá de la música, de la informática, de las movies, y pareciera que tiene un plano incluso evolutivo o científico en la naturaleza, como basarse en cosas que ya existen y retomarlas y presentarlas como que son nuevas o como que son creaciones nuestras. De eso trata este video, ¿verdad? Y vamos a ir escarbando muchas cosas más, pero ya el time is over. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye. Have a good one. Thank you.